Hey everyone, I would just like to touch on a few things before we get into this chat Q&A session with the CarX Street team developer. This recording was made on an iPhone about 3 hours into the conversation. That was happening on the Sunset City Hub Discord server. So if the audio is bad at times, please forgive me. And also, I am not a professional translator, so I can almost guarantee that I've made some translation errors or missed things that I should have translated. And if I do, please, if you understand what they said and I misquoted or translated, please type it in the comments. That way we can have the correct information. I did not listen to this recording before uploading it, so any mistake is on me. And if anybody would like to use the audio from this video to make new videos or spread the information, more power to you. And if you could, also share this video with everyone that you know that plays CarX Street, because it's got some really awesome information. Even though it's a long one, I think it was well worth it, and the community is very, very ecstatic about the developments that are coming in the future. Enjoy. See you on StreetNet. Track editor for time attacks, for offline time attacks, for speed leagues, just anything that we can make a track, just place the start, place checkpoints, place the end. This could allow for fun concepts like, find the right path, or have like a huge 20-minute long race, or have like endurance racing on, I guess, the whole circuit. And we have just map stuff, an underground tunnel system, I guess, that could just connect 4 corners of the map. Just some basic stuff. Endurance racing, adding 10 laps, like something like a 10-lap Goliath, which would take like over an hour to do, but would really determine who's the most consistent on the track overall. And I feel like some of the more experienced players in the community would enjoy that. Time attack variety. Time attacks, we've got a lot to say about time attacks, so I'll keep most things about time attacks for later. Alright, physics, make the clutch engage 100%, because currently, as I understand it, if you have an axis, like a pedal bound to the clutch, it engages at 39% and not 100. So it's just not accurate, and also allows for some exploits. I think a few months ago there was an exploit where you could hold down the clutch at like 37% and it would just give you insane speed for some reason. I don't know the inner workings of it, but it would just make it really fast, and you couldn't normally do that without some kind of cheat or outside program. Else, other fixes, remove tire difference between wheel sizes, so front and rear. So if I have 16 in the front, I can only have 15 or 17 in the rear. So this would, in theory, fix the tractor setups. That, and along with the tire size limitation, that could be implemented. I know you guys talked about it earlier, that it wasn't because of bad feedback. It did, in my opinion, it is a good step towards making the game more balanced, but I don't think as a decision it's going to work, because even then, the same cars are going to get 21-inch rims, and instead of 19s in the front, they're going to put,
like 18s in the front, and that doesn't fix that big rear, small front is a lot faster than just having like a uniform wheel size. Another thing I've been told by some of the competitive guys, just add more range for the tire pressure. It doesn't make sense that tire pressure at tree is the best tire pressure you can get. I feel like there should be more diversity on how you can make the tire harder or softer, depending on the situation. If you want more top speed, you should be able to make your tires a lot harder. And if you need like a drag car, make the softer tires like really, really soft and grab like really, really more at lower speeds. That could help with build variety. That could help with a lot of things. Another add slicks, add wet, add snow, add off-road tires, more tire variety. There's a lot of space on the phone, so I guess just some tires that would have, I don't know, more grip on grass, or tires that would have little to no turning capabilities, so no side grip, but a lot of front grip, so drag tires, slick tires just for really, really fast racing. You can make that locked to like C6 and above, because I feel like the lower classes might not need them. But just having more tires to play around with, that could be really interesting for the game. Next up, reduce wall friction coefficient. I've had a lot of people complain that hitting a wall, you just get stuck inside of it, and it doesn't like push you out as much as you should. So I talked about this with Sendiest last time, that it would be hard for them to just redo all the collisions, but the problem is that the wall slows down you like so much that you can't move out of it, right? Like I was drifting around in a circle, right? The helipads, and when you hit the wall, you can't really like grind off of it as much as you can. Either bounce or you get stuck on it and lose all of your speed. So that can be like a huge help, both for drifters, both for like racing guys, because that like you get clipped like the side of a building because you were trying to cut and go faster. Well, boom, here goes all your speed, you're done. Well, it's just not that fun to lose all of your momentum from what is basically a slight scratch on the side of your car. Let's go back up. Grip multiplier should start at lower tire width. I think, in my opinion, there should be more incentive to use smaller tire sizes. I don't know if anyone else agrees with it, but realistic. It's more realistic. It gives you more options for better fitments, right? Because a lot of the times I want to run like a track car, I want to go fast, but if I know that I lose a few seconds if I use the tires that will fit inside of the body kit or the car at all. For example, the Forester has a hard time just having trouble like keeping wheels inside of the body, right? Like it clips all the time if you want like a 21 inch rim, right? So you gotta go really low grip, and I feel like that kind of defeats the purpose of having that much tire size that you can use if you're only going to end up using 325s, 345s. Just making the lower grip size, lower fucking wheel sizes just be grippier. That could be beautiful. Competitive scene now, just making players slower on the grass. Because currently at the moment, the Goliath and some other time attacks benefit a lot from cutting on the grass. So just making people just lose speed on the grass and not be able to accelerate in it, or maybe just keep the same speed, that could help it. But I'm imagining something like the Crew Motorfest, where
you do get slowed down a lot on the grass, and cuts aren't usually worth it unless like it's a big skip you're skipping, because the grass there slows down you like every single car so much that it's generally not worth it to go for a cut. Stability assists. I saw the new PTR. Just having that at all just fixes the point in my opinion, because if wheel players can get the stability assists, like low level stability, I feel like a lot of the wheel player base will just be really happy with that, because a lot of streamers have been just playing this game on wheel for like 1 or 2 times and then saying, well, this game, it's too hard on wheel, it's too sensitive, I can't grip with it. It's just not like very like beginner friendly for wheel players. Even like experienced wheel players, I feel like have trouble just keeping the car stable if it's like a rear-wheel drive car. And that just makes controller so much more competitive, and I'd like to see more wheel players in the leaderboard, because currently there's nobody on wheel in the leaderboard except Kev. But like, even then, that's one player out of like God knows how many that's able to use wheel to an extent to put himself on the leaderboards. Alright, I'm gonna keep the cheating shit for later, because I know that Step, Nitrous, Daiji, even Magnum might have something to say about this, because I've been trying to like figure shit out, but we had a big argument, right, like a day or two ago, and it was a whole big thing, and I just I don't know the current stance on cheating, like what is cheating in the community versus what is cheating by the devs. So if we can do that later, I'll do that. Now just for time attacks, competitive stuff, more restrictions for time attacks, because currently, at the moment, meta cars, so the 4GT, the R33, the Porsche GT, are just completely dominating. That's not like even an opinion. It's just they're the best car. And that partly is due to the tractor fitments and because of the engine swaps. So some engine swaps are just a lot more powerful than others. So if you get like a big heavy like engine, and even if you do tune it down, it's not going to be as good as an ultra light engine, right? So we can compare, like the RS20 is a good engine, but there's a lot of like engines that are so competitive with it, right? Like the rotary engines, the K20 engines from the Civic, I feel like those engines kind of ruin the competitive scene, because only those engines are viable at the supreme top levels, and I feel like that shouldn't be needed. I think that the best like stock engine cars could potentially benefit from having stock engine. Can't hear you, Gino. Is it me? Is the 4GT and the R33 exist, and both of these have limitations with their engines. So seeing a car that has a good stock engine, but maybe not as good as the other ones in the other performance, right? So suspension or whatever, I feel like that could help a lot. Like that would be just really fun. I've seen Sep ask for a restriction on how much you can do time attacks, and I kind of want to get the opinion of everyone here, just yes or no, because I'm divided about that. Because in one hand, it does prevent people from just sitting on this game 10 hours a day. On the other, it's kind of like counterintuitive to just trying again, or just like
getting a better time, it's not that, like, because in my opinion, if you want to see the competitive scene, we'd have to look at something like Trackmania, like, at some point, the leaderboards, like, you get praised for spending more time on it because, say, you want a record, and this is absolutely not the same on this game. So, I see people in chat, Trigger says no restriction on attempts, because, well, I mean, that would make sense. In my opinion, that's the stance I'm on, just no restrictions, but shooting it out there, if there could be restrictions, that could help the top players, like the better drivers, and not just the people having more time to score better on the events, right? So currently it's like the same top 3 players everywhere, having a chance for those top 3 players, it's kind of iffy. But yeah, keep going through the list. Alright. Permanent leaderboard times, I support that one so strongly. I implore, like, having a way to run time attacks without rewards in offline mode, say from a sub menu on the map, or like from like a place on the map that's just like the race hub or something, right? It's like the pits at the racetrack, and from that pits you can just launch any time attack anywhere, so that you could just compete for global times without a reward necessarily, except for the fact that you get the glory of, you know, being in the top 10 best like C5 Nürburgring players of all time, right? Like, having permanent time attacks would, like, it would introduce a lot of replayability to the game. It would just be like really fun to grind different time attacks. Just having cars just min-max the hell out to do that one specific task. I feel like that'd be really, really nice. Could add a lot to the longevity of the game. I think I said that, but it's really, really good to have permanent leaderboards in a game like this, because it just keeps the players in, and it grows the competitive scene. If I can summarize that, because I really like all of that, I really love that, and I would just like to say it sounds like what you're talking about and mentioning are kind of giving more control to the player in terms of creating content for this game, or being given the opportunity to create content, right? Because like the whole time attacks thing, like that gives power to the community people to create their own events that takes pressure off of the developers to some degree, you know, like if exactly. Like, having the ability to run any, say, time attack whenever, in addition to the fact that the players can create the races, can make this so much more interesting, because the devs don't necessarily have maybe the time or want to just make more tracks, because currently the track pool is kind of limited. We haven't been seeing the old time attacks, right? So there's not a lot of diversity, right? Like, every week it's Goliath, and then the next week it's Goliath reverse, right? Yeah. So what I think a lot of players would like to see is just diversity in events, like longer races or short races that are tricky, or having something more, right? That you can redo all, like, over and over without necessarily having rewards, but while still having the prestige of being the fastest player on the track. So like a track editor, track publisher, just being able to place checkpoints, like having someone and a permanent leaderboard. Exactly. That, along with a permanent leaderboard, just keeps players playing. Like, that wasn't a game. I just would be on there making tracks or racing on tracks all the time, because it's just really fun to learn new layouts and to grind for the best times. But currently,
it's like the same like 20 different time attacks, and it's getting repetitive. It's I don't know. But I see the guys in chat. Yeah, go ahead, work on your Talking list. about the attempt restrictions. Hateful Bread, I do kind of like that. Practice runs versus competitive runs. That could be really good. Maybe something like, because currently, right, the players are just grinding the fuck out of the events, like those non-stop. But yeah, Trigger. So basically, I think what Hateful is saying is that you can practice a map all you want, but your time won't be published on the board. So you have to spend like 1 out of 50 attempts that you have to get the best time. And after and if you get like a really good time within those 50 attempts, then boom, you're done. Like, right? Maybe make it lower so that you have to practice more, and so that just making sure that you're as fast as you can before putting a time on. This could introduce some strategies like waiting for players to see how the other players are gonna score before scoring yourself, or keeping yourself a few attempts just so you can, really grind it. So having a way to do it practice and having it competitively would just make it really just good compromise for everyone, I think. But everyone in chat, I think, are agreeing with this. Correct me if I'm wrong, but I think it's a really good idea. Well, Oh, would you like to Hi. continue on your list? yes. Give me a minute. Give me a second. Let me scroll back up. Yeah. What is it? I think you were on like new content, maps and cars, probably. Yep. Custom time No. attacks, speed league. Still got a few. Alright. No, I'll keep clubs for later. Rework order rating system. Because currently some cars just have a lot more innate abilities than others. Like, that goes for any game. However, some cars are just overtuned. 4GT, anything that has a lot of aero, anything that can get down to extremely low weights, like 600, like 80 weight, like these cars should have a rating boost on their C level, right? So maybe like plus 25 if they're all-wheel drive, right? Or something. Yeah. Because currently you can just do any build anywhere, and that kind of doesn't fit the spirit of street racing, because now you just see like 4 GTs in C2 class with like 100 horsepower, and you're like, this car should not be this down low. Or the same thing with the R33. I don't think it should get to that level of weights. Power to weight ratio, yes. Taking account weights, downforce, and tire width. I agree. Yes, yeah. Because it would allow players to run smaller tires, but run, I guess, more horsepower or more aero, and they'd have to make compromise, right, with the building. Kind of like what Forza's doing, but not. Because the Forza method is just kind of silly, right? Because they're just running stock cars on all of the tracks, and they're seeing the average time. That's how they calculate their points. I think brakes, power to weight ratio, weight, aero, tire width, drivetrain. So front wheel drive could get like a rating bonus, so they get like -5, and then rear wheel drive gets 0, and then all wheel drive gets like plus 15 added, right? Because it's such a big difference for most cars. It could really help the some of the lower class cars just
be higher on the leaderboards, just have everything more balanced. And you just regulating the specs of just the cars, just making them easier on all of them to make it fair for all the players, right? Because new players, they're not going to have a fully built Ford GTs. They're never going to score like top 50 unless they have someone in the game either giving them time attack cars or teaching them precisely what they need to do for like a meta car build. And even then, the driving skill doesn't come with it. So what I'd like to see is more different cars just on the boards, because it would just be so much healthier as a community to have, hey, oh, I got this really good Beamer tune. You want to try it? It's like, whoa, this Beamer's really fast. This is the Beamer, and then the next one's like a Toyota, and the next one is like a small hatchback, and that's amazing. I love that, but currently it's the same 2-3 cars on the top of the board, and it's tiring. I think like just having so much more variety could add a lot to how players build, to what direction people want to go. So the lower classes, I guess, would be benefit, like the lower powered cars would benefit from it. So the lower like aero cars. I mean, this is where I think this is where that idea that you mentioned earlier with allowing players to create their own time attacks, then with if that is something that they would be willing to or able to even, right, do that, then, you know, they could give the option to limit everything, you know, like you could do maximum rating, maximum class rating, you know, instead of having just a C4, you know, whatever, 800 class minimum, you have maximums, you know, so you have a 800 maximum rating and maybe 243 as a maximum for class rating, you know, so like give players the ability to create their own limitations, and then Yeah, having more ways to limit the time attacks could be a lot better, because we haven't seen like a real world drive exclusive time attack in a while. Yeah. We haven't seen or the front wheel drive exclusive time attack in forever. Like, I think 3 months, or something. Like, if not more. Like, the time attacks as they are now aren't restricted enough to allow good variety in builds and just how people make their cars, because it's at the end of the day, it's meta fucking trackers with engine swaps that are like 90 kilos, and they just beat everything else because they're just naturally faster without any of that rating cost that would just make like a C5 car into like a high C6 because it's so damn good. It would just balance things out. Balance, yeah. Next, change class requirements for time attacks. Again, more variety in the time attacks. So I'm tired of seeing a C5 Goliath. I love C5, but I'd like to see C4 full run. How much can you push these cars, right, in a full Goliath run, or C3 or whatever? Again, it's more diversity in the events, not making the same event feel the same, so always bring that kind of new freshness to the game, and there's so many modifiers you can play with that I think it wouldn't be an issue. Like, another idea could be adding reverse layouts to some events, right? Like, some circuits in the city could be reverse, and then it changes the entire line. It changes, like, maybe the tuning, right? And it just adds a lot more to learn about the tracks, about the game, about tuning, but the cars themselves. It's a lot healthier as a competitive community than just the same 7 time attacks. Here you go. More of that same 7 time attacks. Some players are just gonna get bored. I feel like there's already a decrease in the amount of people that
are doing the time attacks because it's like, oh, it's the same time attack. Oh, in this game. With the same prize. The It's prize. always the same. Yeah, it's always the same prize. Aren't you just like making more mystery cars? I know that there's a like the guys making liveries are like so busy, right? So maybe being able to get liveries from the club cars, the say like a boss car, in the mystery cars could be so nice. Or allow the community to submit Or their allow the liveries. community to yes, being able to submit liveries and say the best graded livery becomes a mystery car on the next one, right? Yeah. And again, rolling good. Exactly. There's so much liveries. Get the community involved. Yeah, just there's so many liveries already in the game that aren't being used. Like some club cars only get like seen one time, right? The bosses, you just see them once and then poof. Like all of that work that they put into making one of like some of the coolest liveries, because they're always on the boss cars, right? Like they're really good liveries. Having that be a reward for the players, that could be amazing. Just that, or having the players submit liveries through a livery sharing function, because I mean it's in the files. You can just because some people can just duplicate cars or whatever, but it's not that bad. We gotta. Sorry, I just decided to post all the questions that I kind of prepared for today, just so I don't forget. Oh my. Just since you're talking, or I don't know, maybe we should give Ivek a chance to respond on some things if he wants to. Just I mean, if there's Because- actually, I have been because- talking for like 30 minutes. So that makes And sense. also- please let the man talk. also just want to respect his time, because I think he will probably leave here in maybe the next half hour, roughly. Да, где-то, Алекс? Полчаса у тебя еще где-то или меньше? Того, да, в Yeah. районе. Yeah. So he's got about maybe 30 minutes left. So just want to give him time to speak, and like that way, it's not just us speaking like all the things that we already know as a community to him, but like give him a chance to respond and say something to the community about those things. So that way, like there is a dialogue forming that we are talking here, not just kind of. Okay. So I don't know if he had any main points to notes. So I added him with the list. So you should be able to see it. I just want to know his thoughts on the points we've been so far. Just anything that sticks out, but that they're maybe already doing or stuff like that. If you can just take it like it. Я. Он, я думаю, ты понял, что он спрашивает, если там над чем-нибудь ты можешь подтвердить, или там отказать, или там, смотря на все, что он сказал, какие-нибудь пункты тебе выпрыгнули, которые ты хочешь, что-нибудь, может быть, добавить, или... Так. Здесь, в принципе, очень большой лонг у него, и он довольно интересный. Самое, что в нем интересно, это то, что большую часть из того, что он сказал, мы стараемся реализовать, то есть идем в этом направлении, но некоторые части из его сказанного невозможно, так скажем, реализовать совсем. Если идти по лонгу, давай вот сейчас кратенько. Я думаю, мы с тобой знаешь, как можем сделать? Я вот, допустим, у него здесь все разделено по блокам. Типа сначала офлайн, потом физика, потом литриборды. Давай вот сейчас отвечу на офлайн. Ты как раз расскажешь и ему, и, в принципе, слушателям нашим, да. Так, подожди-ка, где тут офлайн? Я не вижу. Лидерборд. Самый первый. Самый первый. Он там да, начинается с окей, самого да. первого. Ага, со стороны там, окей. Ага. Ну, давай начнем. В общем, по реплеям.
Как раз не так давно мы делали ТЗ для новой версии Time Attack, и в этом ТЗ была включена как раз система просмотра повторов, то есть чтобы там и нитро отображалось, и input весь отображался, ну, в общем, все было как, так скажем, по-нормальному. А что такое ТЗ, чтобы я понял? ТЗ — это техническое задание, да. Окей, понял. Ну, в общем, документация Ну да, для программистов, как это сделать. Да, все понятно, все верно. Да. Вот, но мы столкнулись с такой проблемой, что слишком много доработок нужно, чтобы сделать именно вот эту реплей-историю. То есть слишком много по серверу, слишком много по внутриигровому коду нужно доработок сделать. И мы не отказались от этой идеи совсем, что называется, но перенесли ее в следующую версию, которая будет после этого, то есть версию лидербордов. Она выйдет, не знаю когда, нету даже представления. То есть вот сейчас у нас есть первая версия, мы делаем прямо сейчас вторую, и вот будет еще третья, и мы это перенесли на третью версию. Но вместо этого, я понимаю, почему это просят, я понимаю, это боль, когда ты едешь, и ты хочешь посмотреть, как едет первое место, но ты не можешь, потому что ты видишь призрака строго перед собой. И мы нашли более-менее интересное решение, которое более-менее нас устраивает, то, что мы хотим сделать так, чтобы ты мог выбрать призрака, вот, за которым ты поедешь, то есть выбрать вот этот вот аватар, выбрать место и посмотреть на его проезд. Хотя бы так, потому что вот такая реализация требует меньшего времени. Еще вся интересность в том, что вот эта вторая версия лидербордов, она включает в себя, помимо вот каких-то там реплеев и тому подобное, еще очень много улучшений, которые, и вот как бы когда в сумме смотришь на все это, и понимаешь, что фича, ну, то есть вот эта версия становится супер огромной, супер объемистой, и вот чтобы сократить время разработки, которое там суммарно чуть ли не 1,5 месяца, до хотя бы там месяца, мы вот брали полноценную реплей-систему и решили добавить хотя бы выбор ГОСТа, чтобы понимать, как кто едет. Это вот, кстати, как раз второй пункт. То есть первый пункт мы не можем пока что сделать, мы его вынесли в третью версию. Второй пункт вот в этом вот лонге. Это как раз то, что мы, в принципе, хотим сделать. Очень надеюсь, что мы это сделаем, но там опять-таки по загруженности отдела, потому что человек, который делает со стороны кода вот эти лидерборды, он занимается не только лидербордами, он занимается еще другими мультиплеерными вещами, а если быть точнее, всеми. Да. И, соответственно, его невозможно порвать на запчасти. Ну да. По поводу трек-эдитора обсуждали не один раз, и у нас есть человек, который подготавливает техническое задание на этот счет. Очень тоже хотим это видеть, хотя бы сначала мы хотим это увидеть в качестве онлайн-активности, то есть один игрок там создает трек, допустим, в реальном времени, и там запускает заезд, все остальные могут на нем кататься, допустим, как спидлига. Ну, то есть, как вот у нас Лига скорости сделана, хотя бы в рамках вот этой системы, и потом уже будем ее масштабировать на другие уголки игры, так скажем, то есть на другие аспекты игры. По поводу... Подземный туннель. Да, вот что Underground, я что-то не могу понять. Я тебе такое тоже когда-то вот в один раз посылал, я помню, многие об этом говорят, чтобы под землей вот на карте есть место в городе, я думаю, ты знаешь, там есть туннель, по которому ты можешь по всему кругу, да, ездить, и он протягивается под землей, там под зданием, которое выстраивается, или что, я не знаю. Вот
типа такого люди просят, чтобы под землей, да, под картой, под самой дорогой были как туннельная система. Как подземленная туннельная система. Да? Как Hyperloop от Tesla, да? Ну, типа, да, типа. Можно было быстро доехать до куда-нибудь. Ну, может быть, нет, но там вот о чем они говорят, что чтобы были полные трассы, как можно сказать, как еще один уровень для карты, который будет там только под землей. Как вот, например, есть место тоже еще гараж, да, там гараж, и в него заезжаешь, и туда можно по спирали до самого низа, вниз, и до самого низа там паркинг, да, в самом низу. Вот, и чтобы вот эту, например, ты по этой спирали доехал, туда в паркинг доехал, а там есть еще, как выход или заход, да, на подземленную, как фривей, да? Вот, об этом многие мечтают. Ну да. Это большое, это можно, как сказать, еще одну карту надо строить с моего понятия. У нас вот тоже можешь перевести такой некий спойлер. Скоро будет, относительно скоро, может быть, к концу года будет достаточно большое расширение карты. Ебой. Я знаю. Чтобы ты понимал, мы его делаем уже год. Почти. Я знаю, все. Да, то есть мы уже год его делаем. И как бы для нас это мега большое изменение карты. Это прям супер огромное изменение карты, которое затрагивает все аспекты игры, вообще от геймдизайна до программистов, там все будут задействованы, все сядут, когда арт-отдел закончит свою разработку, сядут и будут это все адаптировать. Вот. И как бы, когда мы это выпустим, я надеюсь, что игроки скажут тоже: ого, как много. Но, скорее всего, будет: а чё так мало? И вот это год делали. Ну, то есть, вот такие отзывы. И понимаешь, как бы, когда мы говорим о чем-то таком, что нужно, что целая андеграунд-система такая, туннели и тому подобного, это супер много работы. Прям гипер много работы. Которую не получится разделить. То есть, условно, вот там чуть дальше у него по списку было расширить Тогу, добавить Эбису. Но вот стоит опять-таки понимать, что вот сидит у нас один бедный человек, который занимается миром. Да. И вот он сейчас одно закончит, и мы такие ему: ну, а дальше давай одновременно это и это. И, естественно, он посмотрит на меня и скажет: ну Саш, ну ты чего? Ну иди, помойся, я не знаю, ты из бадуна. То есть у него будут очень интересные смешанные эмоции, естественно, он этого не сможет сделать. Поэтому, когда мы говорим про расширение карты, про какие-то такие интересные фичи, как обновление каких-то мест, типа, тоже вот были запросы: добавьте танго, такую-то историю в гараж, там, добавьте такую-то историю на эту дорогу, расширьте эту дорогу. Вот. Стоит давать себе отчет, что этим всем занимается один человек, который не сможет все сразу сделать. По поводу несколько круговых голиафов. Катался я как-то, тестировал. У нас один из голиафов на нашем заезде, это, вернее, на нашей карте, это на Sunset Speedway. Вот этот голиафы, которые сейчас доступны, вот это там один в одну сторону, потом другой в другую. Это был изначально заезд на 3 круга. 2 или 3 круга, я уже точно не вспомню. И я вот помню, как-то я сел, проехался на C5 классе, я думал, я игру удалю. Я удалю игру и сам уйду сейчас, потому что я просто измучился. При этом я не соревновался с кем-то. То есть, представь, у тебя битва, у тебя важна каждая доля секунды,
несмотря на то, что это Голиаф, там очень супер скилловые чуваки в топ-1, а как бы ты все равно тоже хочешь в топ-1, тоже крутой, ты как бы хочешь себя почувствовать крутым, и ты тоже крутой, в принципе, да? Да. И представь, ты едешь в третий круг, ты совершаешь ошибку мелкую, но этой ошибки, вот из-за этой ошибки тебе как раз не хватает доли секунды, чтобы занять там топ-10, а там битва реально за доли секунды. Каковы твои эмоции будут? Ну, я бы монитор разбил, 100%. Кстати же, недавно это произошло. Там на дрифт-лидерборде одном игрок в клип не мог попасть и разбил себе монитор геймпадом. Ой. Вот, понимаешь, как бы, и с одной стороны мы смотрим, что да, это круто, но в это будет играть 3 человека, дай бог. То есть очень мало людей будут такое играть, сумасшествие. И цена ошибки слишком высокая в таких заездах. То есть, когда ты пролетаешь за 1,5 минуты какой-нибудь лидерборд, у тебя цена ошибки супер небольшая. Да, когда ты уже совершаешь 10-й трай, тебя начинает бесить, но у тебя все равно цена ошибки супер дешевая. Но когда ты совершаешь мелкую ошибку на круговом Голиафе сумасшедшем, C5 слишком дорогая ошибка. Скорее всего, ты просто выйдешь и больше не зайдешь. Ну да. Поэтому вот недавно тоже отправляли схему одного Голиафа в Корном, втором. То есть, где Вестерн Сиерра, вот на этих трассах отправляли карту Голиафа. Вот мы до сих пор думаем, добавлять это или нет, потому что любой Голиаф это, супер, во-первых, их сложно сделать, потому что все чекпоинты мы вручную там условно расставляем. Во-вторых, навряд ли в него кто-то будет прям так активно играть. И чем больше Голиаф, тем меньше людей. То есть, чем больше вообще заезд по габаритам своим, тем меньше людей будут в него играть готовы. Вот. По поводу обновления Mystery Cars. Вот я себе, кстати, выписал, сразу же записал блокнотик. Награду в Mystery Car вот этих тайм-атаках мы давно хотим обновить. И я думаю, все-таки мы это сделаем наконец-то. К тому же, да, действительно, вот как сказал наш Gino. Gino. He was just saying he's just quoting you right now. Появляются боссы, которые появляются единожды за игру, после этого не получается. Появляются боты какие-то, то есть вот эти вот NPC-шки, которые в клубах, и больше они никогда не появляются, что, в принципе, делает реюзабельность контента супер низкой. В этом всем у нас есть небольшое просто разногласие с нашим нарративным дизайнером, и когда мы с ним последний раз общались, я такой: смотри, у нас есть машинки, которые вы там с конкурса взяли от комьюнити, которые мы сами наделали, давай мы их добавим в Mystery Cars. Я получил ответ, он в принципе, понятен почему, но не совсем, как по мне, корректен, что нет, это нарративные машины, и будет супер странно, если игроки их будут получать, а потом, вот ты получил Mark 2 какого-нибудь NPC, и потом ты против этого NPC с таким же Mark 2 ездишь. Я с этим отчасти согласен, что да, действительно, нарративно это расходится, особенно если это как-то не обыграть, но это можно обыграть. И вот в этой части я с ним не согласен. Думаю, мы еще проведем, так скажем, несколько циклов переговоров с ним. Думаю, мы на чем-то мы сойдемся 100%. Ну да. Где-то как-то мы договоримся. Потому что вот те Mystery Cars, которые есть сейчас, они изначально были вообще сделаны для трейлера. То есть там мы смогли договориться. Думаю, здесь мы найдем какой-то с ним компромисс. По обновлению классов в лидербордах, вот продолжая всю эту историю с тайм-атаками, да, это можно сделать, но вот единственное, что я не совсем понял, он хочет, чтобы это именно
как-то динамически на каждый раз, когда появляется трек, менялось, правильно? Или просто хотя бы и сейчас поменять, чтобы что-то новое принести в игру? Насчет больше образов Time Attack, да, всяких разных. Это о этом вопрос, да, у тебя? Да, там он просто говорил больше про разнообразия, да? то, что... Так? Да, больше разнообразия, да. Ага, да. Он об этом. И у тебя какой еще раз вопрос подтвердить на это? Про обновление классов, то есть, хотя, ладно, здесь, в принципе, понятно, что, да, было бы классно, если бы вообще, в принципе, они каждый раз менялись. Но вот эту автоматическую смену мы пока сделать не сможем, так как есть некоторые технические, так скажем, ограничения на вот это вот разделение лидербордов по классам. Но думаю, сейчас к версии 1.8.0 мы можем хотя бы, чтобы не полностью, так скажем, упускать эту историю без какого-либо внимания, без какого-либо изменения, я могу сам просто поменять классы, то есть и вместе с апдейтом следующим, Да. все лидерборды, вот, которые сейчас были, допустим, Да. у тебя вот какой-нибудь голиаф на C4, я его переделаю на там, C5, C6. Да. Вот. Так вот, да, много игроков, кстати, даже сказали, даже и не надо добавлять новые, да, можно даже просто поменять как класс, да, там, то, что Хотя был бы класс. четвертый, сделать второй, или то, что был там третий, сделать пятым, или там, короче, это очень, как можно сказать, да, easy, так, Да. То есть по тайм-менеджменту это супер супер экономно, так скажем. Да. А все, что супер экономно, это мы 100% сделаем. да. Плюс к тому же, в принципе, этим занимаюсь лично я, так что здесь, в принципе, могу гарантировать, что это будет версия 1.8. Может быть, не на всех, может, не успею на все сделать, просто физически. Но будет какие-то большую обмены, часть да? 100% изменю. Отлично. По поводу практики в лидербордах, то есть, чтобы можно было запустить любой лидерборд, их хотя бы попрактиковаться в нем, чтобы найти, вот как он сказал, стратегию проезда, либо поднастроить, может, машину, либо поискать какие-то шорткаты. Была такая у нас идея, она не единожды возникала у нас, но каждый раз она уходила в забвение такое небольшое, из-за того, что каждый раз, когда мы обращаемся, так скажем, к этой идее, когда мы собираем дорожные карты обновлений, эта идея оказывается менее релевантна, чем то же самое просто обновление, то есть вторая версия вот этих лидербордов, которая будет в себя включать более интересное разделение игроков по топу, более какие-то интересные фишки. И вот каждый раз, когда мы стоим вот на этапе сбора дорожной карты, это вот для нас всегда компромисс, то есть какие-то фичи, они откладываются, какие-то берутся. Вот. И каждый раз вот в поиске вот этих компромиссов вот этот режим практики каждый раз уходил, так скажем, на второй план. И, к сожалению, в версии 1.8, когда собирали дорожную карту, это также отошло на второй план, так как вот есть вот эта вторая версия, в принципе, лидербордов, которая более новых, так скажем, вещей принесет в игру. Но этот режим практики, запрос растет изо дня в день, поэтому, думаю, к версии либо промежуточной между 1.8, либо к 1.9, то есть промежуточной между 1.8 и 1.9, то есть какая-нибудь, может, 1.8 там 1, 1.8.2, либо 1.9, я думаю, мы уже возьмем это на полное вооружение, так скажем, то есть возьмем это в работу и, думаю, реализуем это наконец-то в игре. Но не могу прям 100% это обещать, потому что, как обычно, может что-то возникнуть, какой-нибудь новый МП-режим,
который мы понимаем, что даст игрокам больше экспириенса, может опять сместить эту историю. Мгм, мгм. Ну давай я немножко Ну, тут переведу. да, как раз Так вот, первый блок да. закончил. Так. И, наверное, мы скоро будем уже заканчивать. Я просто хочу, вот у меня несколько вопросов у тебя будет после того, как сейчас я переведу на английский то, что ты, ну, так, часть сказал. Просто такие маленькие вопросики. Ты, если посмотришь в чат, сейчас я тебе пинг сделаю, чтобы так, чтобы ты видел, пока я перевожу, ты можешь просмотреть и придумать что-нибудь. Давай так? Подойдет? Да, давай. Давай. Okay. So just gonna translate some things. There's a lot said. The biggest, like most condensed version of what he's just said is basically they're working hard on everything. Now, in more detail, on that list that you were kind of talking about, Gino, that long list, basically, so let me scroll to the list. Oh, shit. Oops. Well, for some reason, my Discord did a weird thing and I got disconnected from the stage again. Anyway, so this list, sorry, did not mean to die. Fucking Discord. Okay. No wonder Russia has banned it. This shit is fucking annoying. Crashing every time. Let me see. Okay, this list is fuck, man. You guys are typing so much. Oh my god. Okay, here we go. Okay, so he started basically working from the list down, just like you did, Gino. The time attack replay. The thing that he mentioned was basically that is something that they were interested in doing. That was going to be an addition that they were going to release. And basically that was, it already had like a technical outline of what needs to be done and everything was done. And so, when they actually began to do the work, there started to become more and more issues that were arising and kind of breaking more things. So they kind of scrapped that idea a little bit, and they actually decided to take upon the second idea in that list, which is to pick the ghost that you want to race against, which in IVEX terms is way more exciting and better than just to have a replay option, because in that replay option, you know, they would basically be able to show you all the inputs that they did, all the nitrous, all the steering, all the buttons they pushed or didn't push, you know. But like I mentioned, when they started to work that into the game, it actually was creating more issues, and so they kind of took a different approach and are giving... Блять. Ivek, меня слышно? Can you hear me, guys? Hold on. Ivek just messaged me. No. Hello. Hello. Okay, good. You can hear me. Okay. So I was just talking to myself for the last 5 minutes. I thought I rejoined and got everything. Did anybody hear anything I was saying after I rejoined the first time? Nope. Oh my gosh. I'm so sorry. Okay. Wow. So
basically, he started to work. Oh, and this makes me feel a bit insane. So basically, he started working. Ну, давай. Только вернись. Давай. So basically, he started working on the list and saying that they have been. So the first option about time attack replayability, watching the ghosts and picking the ghosts and all of that, that's something that they were actually working on and had a technical outline of how to accomplish all of that. And when they actually started to do the work, it started to create more issues in the game. And that was going to be the second rendition of the time attacks. So there is still going to be a second rendition of the time attacks, but it's going to be better because the way that they've decided to do it is to actually allow players to choose the person that they want to follow. And so that will be an option in the next version of the time attacks, which he could not say exactly when it's going to be, but it's being developed and worked on right now. Let's see. And then, one second, I need to scroll back up because